নমস্কার বন্ধুরা, ভোজন রসিকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা ভালো আছো, সুস্থ আছো। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, বাইরে একেবারে তাপপ্রবাহ চলছে, ভীষণ গরম। আমি একটু আগে বাইরে বেরিয়েছিলাম, একদম গা হাত পা একবারে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। তো আজকে আমি আবারও নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে পান্তা ভাত বা জল ঢালা ভাত, যেটা গরমের একেবারে উপযুক্ত খাবার। তো চলো খাওয়াটা চটপট শুরু করে দিই আর দেখিয়ে দিই এর সাথে কি কি নিয়েছি। এখানে পান্তা ভাত রয়েছে, এর সাথে লেবু লঙ্কা তো আছে, পেঁয়াজ আছে, আর এটা হচ্ছে আলু ভাতে। এটা আমি শুকনো লঙ্কা ভেজে মেখেছি, একেবারে লাল লাল রঙটা এসে গেছে। আর এখানে একটা ডিমের অমলেট আর পেঁয়াজি, বেশি কিছু নিয়ে নিই কারণ গরমে বেশি কিছু ভালো লাগছে না খেতে। তাহলে চলো খাওয়াটা স্টার্ট করি। প্রচণ্ড গরম পড়েছে, বেশি হাবিজাবি খেতেও ভালো লাগছে না। এরকম খাবার হলে আর কিছু লাগবে না। চলো।
এত ভালো লাগছে এই ভাতটা খেতে। খেয়ে দিয়ে একটা লম্বা ঘুম দিতে হবে, ব্যাস। তোমরা এই গরমে কারা কারা পান্তা ভাত খাচ্ছ বাড়িতে জানিও কমেন্ট বক্সে।
লঙ্কাটা খুব ঝাল। তো খাওয়া আমার কমপ্লিট, দারুণ খেলাম আজকে। তো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিও, শেয়ার করো, আর কমেন্ট বক্সে লিখে জানিও কেমন লাগলো খাবারটা। আর ভালো লাগলে ভোজন রসিককে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও। আজ এখানেই শেষ করছি, আবার একটা নতুন মেনু নিয়ে চলে আসবো তোমাদের সামনে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা।